എല്ലാവർക്കും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള 8 ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ എല്ലാ ഡയറക്ടർമാരും നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മോറണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒപ്പുവയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമഗ്രമായ ഒരു റിസർച്ച് കൊളാബറേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ തമ്മിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റുകൾ അവരിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ മേഖലകളിലേക്കുള്ള ഒരു മെമ്മോറണ്ടം ഇൻട്രസ്റ്റിന് നാന്ദി കുറിക്കുന്ന ഒരു സുദിനമാണിന്ന്. അതിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും ഡയറക്ടർമാരോടെ ഉണ്ട്. പ്രൊഫസർ സഞ്ജയ് ബിഹാരി, ഡയറക്ടർ ശ്രീജിത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, പ്രൊഫസർ ചന്ദ്രബാസ് നാരായണ, രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി, ഡയറക്ടർമാരായ നാഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് NIST ട്രിവാൻഡ്രം, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, then National Indian Institute of Science Education and Research Trivandrum, National Center for Earth Science Studies, and ICAR Center for Tuberculosis Center Institute. ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും തലവന്മാരും നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ചോദിക്കാം. Good afternoon. First of all, I'm very grateful to all of you for being here. I'd like to just introduce the galaxy of directors who have actually come here. So we have Shri Magesh Ethirajan, who's the Director General of Center for Development of Advanced Computing of the entire country. So he is responsible for the entire computerization of the country. And along with that, we have Professor Kalai Selvan, who is in charge of the CDAC Trivandrum. Then we have Professor Deepankar Banerjee, who is the Vice Chancellor of Indian Institute of Space Science and Technology. So he is looking after the space and its education. We have Professor Chandrabhas Narayana, who is the Director of Rajiv Gandhi Center for Biotechnology. And the biotechnology aspects in Trivandrum is looking after on a very large basis. We have Professor C. Ananda Ramakrishnan, who is the Director of CSIR, National Institute for Interdisciplinary Science and Technology. So a lot of interdisciplinary science, he takes care of this. We have Professor Januhu Narsimha Murthy, who is the Director of Indian Institute of Space of Science, Education and Research. So the ISER Trivandrum he's the Director of ISER Trivandrum, Professor Murthy here. And we have Professor Chalapati Rao, and representing Professor Chalapati Rao is Professor Thompson from the ICAR Central Tuber Corps Research Institute. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry, from Earth Sciences. So sorry, from National Center for Earth Sciences Studies. And we have Professor Baiju, who is Director of ICAR Central Tuber Research Corps Research Institute. So we have all these directors, and representing Sri Chitra and the Biomedical Technology Wing is Professor Hari Krishna Varma. So these are the groups, and I request you to please ask questions from each one of them, and the answers will be given. Yeah, so any questions you have for everyone? So this is going to be an MOU where all the universities will get together in terms of exchanging students, in terms of exchanging research programs, and in carrying out research. So please ask questions, whatever questions you have for everyone. Could you tell us more about what exactly is the outcome you are expecting from this collaboration? Yeah, please, sir. So, very importantly, in the current situation when India is
expected to become a developed country, we need to actually get our resources together. We are actually spreading thin if we are individually, institutional wise working. So it is very important, and many of us have actually been working and talking behind the scenes. And thanks to Dr. Sanjay Bihari, he took the initiative of actually bringing all of these resources together. We are now planning to have a Trivandrum cluster, which will be an ideal example for multiple cities to come together with various resources. Here we are representing multiple departments of the various union government in the Ministry of Science and Technology, Ministry of Education, Ministry of Space. All of these are coming together. So we have Department of Science and Technology, Department of Biotechnology, Department of Education, Department of Center for Scientific and Industrial Research, and ICAR, Indian Agriculture Council for Agricultural Research, and all of these institutions in Trivandrum are coming together. And the biggest advantage when we come together is we have the resources of intellectual ability. There are scientific staff, and we have galaxy of experts in various areas. And today, when research is becoming interdisciplinary, there is a need to come together. If you look at CDAC, it has the computational power. But if you look at the biology is developing into an AI-driven data rich area, CDAC, space, and ISR, Trivandrum, RGCB, NIST, all of us can come together to develop this AI-driven biotechnology together with the manpower, the intellectual abilities that are existing. Similarly, in the medical field, if you look at Sri Chitra, and they are actually in the forefront of biomedical research. But taking that to a preclinical and clinical testing, we would like to have an interaction between RGCB and Sri Chitra to come together to actually take this all the way to production and industrial ability. These are some of the examples, but we have in-house abilities to take it forward, to develop it as Trivandrum as a hub for biomanufacturing or space technology or space research or in computational field. All of these things we can come together. What I would suggest is if we can start from there and in 5 minutes you could summarize your institute. So CDAC 12 is basically into various verticals related to computations and high performance computing, supercomputing, quantum computers, and emergency support systems. And we have a strong involvement in health informatics also for the long tail, and power electronics and various domains. And we have been working very closely with the Sri Chitra Medical Science Institute for long on various medical applications, and particularly cancer detection and many fields as such. So as I rightly mentioned, the idea is to come together in a common forum to share ideas and to provide accessibility, to give access to various resources, share the resources, provide a platform for accessing data and testing. This will be facilitated by CDAC jointly with other organizations. As you rightly mentioned, this becomes a hub for connectivity, accessibility, and coming out with many good products. So that's the basic idea of coming together today, and we're very happy that we have the resources from all the ministries, top officials, and with the proper understanding. So it's a gathering of like-minded people to come out with very useful products. Thank you. I'm Nagesh, Director General CDAC. See, there is
multiple missions going on. Supercomputing mission, India semiconductor mission, power electronics, we call it as NAMPET, National Mission on Power Electronics, and the quantum mission. So these missions, there is a takeaway from these missions for other sectors like health, transportation, agriculture, cyber security. So there is so much interdisciplinary work that can happen from these kind of mission programs, which is done by Ministry of Electronics, IT, DST, and other institutes. Many interventions have already happened. CDAC had been discussing with Sri Chitra Tirunal Institute for a long time. We have done a lot of projects and solutions together. We have come out with useful products. These are all effort of few scientists here and there. I mean, out of their own interest, they come together, they start doing it. But today, we want to make it as an institutional framework, so that it need not be ad hoc. It need not be individual, person dependent. It should be an institutional framework, so that we all come together, we have regular meetings, we share ideas, we look at what kind of problem statements are there which can be solved by this consortium. So that's the reason we have this MOU with all these 8 institutions to have some more serious discussion and have products and solutions that will benefit people at large. The whole intention is to have affordable technology and make it also available across the country. CSAR NIST Trivandrum is already working on various interdisciplinary science and technology areas. And when we are talking about interdisciplinary, we need to work with the other institution. That is the most important. That's what this MOU pave the way for that. For example, when we are talking about biomedical waste, we developed the technology, but where we validated, we have done initially Sri Chitra only. Now it's working in the AIMS New Delhi. We'll expand the technology, or the vaccine oil monitoring, or the designer rice, other packaging alternative to single-use alternative packaging, including the PET bottle. These are the technologies institute can develop, but we need other collaboration with us, Sri Chitra, Rajiv Gandhi, the ISIS, Trivandrum. That's what this MOU will help to make it a proper outcome when it comes launching into the product into the market. That's the one idea. Second one is that if you look at the country itself, very few hubs, scientific hubs are there. One is the very famous hub is the Pune hub, scientific hub. So it will be help us to now put up to Government of India to formally announce the Trivandrum as the scientific hub. So because this is the best way you can look at the biology, science, physics, aerospace, everything it is there in the Trivandrum. No other city has such a galaxy of the institution in the single place. So we wanted to make it a formalized this one. That is the one idea. Now we started this MOU. Now we may think to put up to the Government of India to declare this the Trivandrum scientific hub. So that is the first way we can look into the second one is that interchange of the idea, interchange of the knowledge, and the students, faculty, everyone can access to the facilities. So either NIST has the wonderful facilities. For example, we don't have the functional MRI. Only IIC Bangalore or Sri Chitra. So we are using Sri Chitra functional MRI, NIST is using. We are taking the help from the hospital authorities. Like that collaboration will help, this MOU will help to move on to that direction. That's what all about today. It's a very good beginning. Thanks to the Sanjay Behari has put up so much effort to make sure this one. And next stage is what I'm thinking about. We'll go for that type of announcement of the scientific hub of 200. That will help to get more funding, more visibility to the other organizations or institutions of the country. Thanks. I am Jain Murthy. I said this when I talked about just a while ago. It's really a wonderful thing that to have happened in Trivandrum. ISER, I'm sure many of you have heard about. There are only 7 of them, and fortunately we have one. And if you know anything about IITs, which are meant for technology, I think for sciences there are not any except ISERs. And this ISER at Thiruvananthapuram was founded in 2008. It has been about 17 years. Many of you may not have even seen it. But slowly it is becoming really well known even in the world scene.
Right? As I speak to you, I think our faculty strength is about 120, which is going to go up in the next 3 years or so to about 200. And every year we graduate about 500 graduates, of which about 70 to 80 are in PhD alone. We have close to about 600 PhDs. So we have a dual mandate. One is to impart top quality education, higher education, masters, PhD and above. And at the same time, engage in top quality research and publish, right, a quality science and see if any innovations along the process can be kind of taken forward for the benefit of the society. And which is where, unlike RGCB, I think this that we talked about with a fabulous focus on translation. Ours is not as much, but we really would like to move along this in that direction. From that point of view, I think for ISIS is a wonderful opportunity. How do other institutions benefit? Ours is a practicing community, fundamentally involved in top quality science. Right? For any problem, I think the scientists are out there. Is right? For anything, there is a resource. There are resource persons in ISIS. I think somebody, Dr. V.P. Jai was in our campus 2 days back. He said that if an object you share, you have some object and you share that with me, the A object that I share with you, like for example, something like eating apple. You have one apple and I have one apple, and you share. We only have two. One. You have one and I have one. If you exchange. He said, if you have one idea and I have one idea, and if we exchange, then you have two ideas and we have two ideas. Now we are talking about basically 8 institutions here. So each of us exchange one idea, and I go back home. Each one of us will go back home with the 8 ideas. That is the beauty of this cooperation, right? I think everybody is existing discreetly in one's own domain. Connectivity is not there. This MOU will facilitate that connectivity. And particularly for institutions like RGCB, my friend here, Dr. Chandrabas, who has started some programs. And we have programs for higher education. Let's say, we would like to have our students exposed in a different setup. Go and work in that particular setup. They can come to ISA Tirunanthapuram and work in our laboratories. Exposure matters to the students. Right? At times, for example, like an institution like NIST, where there's a lot of translational activities going on, and the students can get to think about how they can basically take their fundamental problems more into the direction of translation. I think the opportunities are really vast. It's unfortunate that, we all know this. Trivandrum, as I said, has a galaxy of institutions, as Dr. Ananta Ramakrishnan said. But they never got together in the way that we have got together. We have been friends, each one of us keep meeting from time to time, but I think now it's about taking this personal friendship more into a professional activity and allowing scientists to come together and merge and ensuring or enabling students to even cross-talk with the scientific community in other institutions. I see it as a big thing. I think this opportunity isn't there for any other institute, institutions in any other cities. Trivandrum is unique. It's a knowledge hub. And given that it's a knowledge hub, can we see something emerge from a collective effort of all the institutions? I think this MOU should enable that. Thank you. I'll just add to what I had mentioned earlier. Rajiv Gandhi Center for Biotechnology is going to get around 250 crores for starting biocluster in the next few months. And this biocluster is meant to bring in industry and clinicians to work along with the academicians in Trivandrum to develop products which are related to cancer and infectious diseases. Today we know that cancer research requires personalized medicine, and also for infectious diseases like Nipah, which has been affecting Kerala. We have already developed the monoclonal antibodies with DHSTI, another DBT institution. We would like to take it to manufacture
it indigenously, and this is something requires intellectual power more than what RGCB can have. And we here, along with all these institutions, can come up with much better intellectual academic input for industries to develop. So such things can be done by coming together, and that is what we all will be benefiting. And in that venture, the Kerala state itself is going to benefit significantly into the healthcare facilities and healthcare products which will be generated in India. Thank you. So I'm Dipankar Banerjee, representing Indian Institute of Space Science and Technology. So the name itself says science and technology. So that is inbuilt, and with this umbrella MOU, we are trying to build a knowledge cluster where we have about 100 faculties. You have 120 faculties. The other institute will have another 100. So if we work together as a unit, then I think our productivity will be much better. And also I think this is a very important thing for our next generation students, because students, you know, in the old fashion, used to be always connected with the supervisor and the departmental other faculties. But now multidisciplinarity is a requirement. It is not a luxury anymore, it is a requirement. But any individuals, particularly younger generation, have to have that ability to understand the bigger picture. I say, you know, you just work in a small little domain, but you don't know what your research is actually going to be important for the society or for other areas of science or technology. Then you are isolated. So one cannot work in isolation anymore. And as some of my colleagues already pointed out, we have been collaborating on an individual mode. But when you have a an umbrella MOU under many institutions together, then individual faculties will also feel much more comfortable or easy to interact with each other. Students will be having easy access. Also, just not sharing the human resource, sharing the even the hardware. I was pointing it out. We were all discussing that we all have our individual instruments or facilities. So those facilities also need to be shared. These are all central facilities. After all, we are government funded. So it is maximally has to be utilized. So that maximum utilization only is assured when we have many users. So the user community growth is also a very important element. And the other thing which as a IST as an institution, space science or space technology has born in this city. So I think you are all aware of its legacy. So IST as an institution was dedicated for training and building the next generation human resource for space science and technology, particularly for ISRO. But now today it has changed, and with the new space policy which is announced by Government of India, the requirements for nation is in this particular domain and providing that human resource is our responsibility. And again, that demands also multidisciplinarity. We often call it, there is a terminology which is called upstream and downstream in space. Like you launch a rocket, that is upstream, but when you get the data download and then use this for the user, that's the downstream. So there are actually opportunities in both, and private sector can work many in the downstream, but upstream is much more challenging. To build a rocket and launching it, building a satellite is much more demanding. Bigger players can only do it. But downstream, there are enormous opportunities. And that is again multidisciplinary, completely multidisciplinary. The kind of space data is today used, for our even recent war is won because of the space. The surveillance, imaging, and if you want to do even planetary mission, if you want to do, work the other part of the universe. So there are many, many domains which demands multidisciplinarity. And I'm very happy, as I just was pointing it out, no individual institute will have all the expertise.
At IST, we do not have a biology department. I'm so happy to see so many, biology experts. So our faculties are looking for that collaboration. So now, human space program demands a lot of, medical and biological, research. And we have our own space platform. So that means, everybody can start building, your own simple payload, and we can collectively, send it to our own Bharatiya Antariksha station. So there are huge opportunities, coming, and it is very important for us to, join hands and train our next generation into that style of functioning. Because when we were young, I think we were not working in that style of functioning. We were more individualistic, and I think that is not affordable now. So this kind of, again, Sanjay, great job to bring us together, friends together, and then subsequently we'll be able to take all our fellow faculties and students forward. Thank you. Thank you. I think most of the channels are from Malayalam media. I think I can speak in Malayalam. So, പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ 7-8 ദേശീയ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിലെ ഡയറക്ടർമാരുടെ ഒരു ഒന്നിച്ചു ചേരലാണ് ഇന്നിവിടെ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഗവേഷണം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പര പൂരകമായി കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു MOU നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഞാൻ കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ സ്ഥാപനം CTCR ഡയറക്ടറാണ്. കാർഷിക മേഖലയിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി 2047 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യോൽപാദനം 332 മില്യൺ ടണ്ണിൽ നിന്ന് 520 മില്യൺ ടണ്ണാക്കുക. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ധാരാളം ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടണമെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ധാരാളം വെല്ലുവിളികളും നേരിടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മണ്ണ് ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ജലത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം അത് കാർഷിക മേഖലയിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, കീടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, വിളവ് കുറയുന്നു. ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വെല്ലുവിളികളെല്ലാം നേരിട്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ 2050-ലും 47-ലും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വളരെയധികം കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സെയിം ലാൻഡിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ CTCR കിഴങ്ങ് വിളകളിലാണ് ഗവേഷണം നടത്തുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന 10 മില്യൺ ടൺ കിഴങ്ങ് വിളകളുടെ ഉൽപ്പാദനം 2047 ആകുമ്പോൾ 17 മില്യൺ ടൺ ആക്കണമെന്നുള്ള ലക്ഷ്യമുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം നേരിടാൻ പറ്റും. അപ്പം ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ പല പ്രോജക്റ്റുകളും തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്, വെല്ലുവിളികൾ. പുതിയ വിളവ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അത്യന്താധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളായ ഓമിക്സ് ടൂൾസ് എന്നൊക്കെ പറയും, ജീനോമിക്സ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്പേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻറ്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജിയിലും ഐസറിലും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അതേപോലെ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആൻഡ് GIS ഇമേജിംഗ് ടൂൾസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു. സെൻസറുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ മണ്ണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ്, ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഒക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മണ്ണിലുണ്ടാക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന 7 ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കാണണമെന്നില്ല. അപ്പം പരസ്പര പൂരകമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെയധികം മുന്നേറാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. വേറെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ മരച്ചീനി ഞങ്ങൾ ഗവേഷണം നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് മരച്ചീനിയുടെ പുതിയ ഇനങ്ങളൊക്കെ പുറത്തിറക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഈ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായം വേണം. അതുപോലെ മരച്ചീനി സ്റ്റാർച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ ഡിവൈസ്, ക്യാൻസറിനൊക്കെ വായ്പുണ്ണൊക്കെ വരുന്ന ഇതിൽ വായ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മ്യൂക്കോ അഡ്ഹസീവ് എന്ന് പറയും. ശ്രീചിത്ര സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ഗവേഷണ പദ്ധതിയിൽ സംസാരിച്ച് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നിശ്ചിതമായിട്ട് മരച്ചീനിയിൽ നിന്നുള്ള ആൽക്കഹോളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാങ്കേതികതയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ പുതുക്കണമെന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾ ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എത്രയും കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയും MOU സൈനിങ്ങും തീർച്ചയായിട്ടും തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് തന്നെ ഒരു മാതൃകയാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്രോബബ്ലി ഞാൻ 35 വർഷമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ദിസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദാറ്റ് വി ആർ മീറ്റിംഗ് തിരുവനന്തപുരം ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 35 years. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൻ്റെ മേധാവികൾ ഒന്നിച്ചൊരു MOU സൈൻ ചെയ്തത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ
രാജ്യത്തിനൊരു മാതൃകയായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തുമെന്നാണ് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷയുള്ളത്. നമസ്കാരം, ഞാൻ ദേശീയ ഭൗമശാസ്ത്ര പഠന കേന്ദ്രം നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ലൈഫ് സയൻസ് സ്റ്റഡീസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മുമ്പ് ബാക്കി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൻ്റെ ഡയറക്ടർമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പലരും പല മേഖലകളിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കോർ സ്ട്രെങ്തിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സെയിം ഡിസിപ്ലിനുകളിൽ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയി ഗവേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടിച്ചേരലുകളും കൂട്ടായ്മയും ഇതിപ്പോൾ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി നിലനിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഓരോ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ്, മാൻ പവർ, എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ, രാജ്യത്ത് പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ, നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ, സൊസൈറ്റൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്മുടെ അതാത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പല പല പ്രാവശ്യത്തെ മീറ്റിങ്ങുകളിലൂടെയും അതിനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഫലമാണ് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന ഈ MOU സൈൻ ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നത് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയ്ക്കാണ്. കാരണം ഇതേപോലൊരു ഓപ്പണിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർക്കായിരിക്കും പ്രയോജനം കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദേശീയ ഭൗമശാസ്ത്ര പഠന കേന്ദ്രം ഞാൻ വരുന്ന അവിടെ പല പല മേഖലകളിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ, മിനറൽ റിസോഴ്സസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർ ലൈൻ ചേഞ്ചസ്, ഫ്ലഡ് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ്, പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഭൂകമ്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ലാൻഡ് ഉരുൾപൊട്ടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഒത്തിരി പരീക്ഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. പല പല പ്രോജക്റ്റുകൾ ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക്, കേരള ഗവൺമെൻറ് മാത്രമല്ല മറ്റ് പല ഗവൺമെൻറ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ നൽകാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്പേസ് ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യം ഡയറക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഒരു എന്തുമാത്രം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഒരു ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പേസിൽ നിന്നുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ, ഡാറ്റ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും. ഇത് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമായ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും അവരവർക്ക് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ നന്നായി സഹകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ മേഖലകളെല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അതിനുവേണ്ടിയുള്ളൊരു പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രാരംഭമാണ് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഡയറക്ടർമാർക്കും പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറയുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ടർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ സയൻസിൻ്റെ പേരിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. First of all, as Director of Sri Chitra, I'd like to say that we are very honored to host this galaxy of directors who represent the pinnacle of science and technology in the country, and their institutions also actually represents the science and technology pinnacle of the country. At Sri Chitra, we have 3 wings. One is focused on cardiac and neurosciences, and with the start of the new buildings, this probably makes us one of the largest cardiac and neurosciences center of India. The second wing is the public health wing, which is responsible for public health dissemination of knowledge. The third wing is the biomedical technology wing, which is responsible for the translational development of several devices of the country, and we have translated several devices, we have commercialized several devices. There is a silent revolution which is taking place in the country. There is a new education policy which makes interdisciplinary collaboration and exposure of students to different aspects of science, technology and education. That's number one. The second important revolution which is taking place is there is a new device policy which is coming up, and this device policy means that everybody is focusing on translation, not only on just simple basic research. The third important aspect of
important revolution which is taking place is that there is a complete emphasis on collaboration, and the strength of Kerala is that in the small city of Trivandrum and Thiruvananthapuram, we have so many national institutes which are doing such focused high-ended research, and the coming together of all of us will certainly take the whole gamut of science and technology and medicine to a completely different level. And I also must congratulate the state of Kerala and the government of Kerala to place so much of emphasis on science, technology, industry, higher education, research, and on manpower development. Thank you.